Well, on our last Thoroughly Jewish Thursday broadcast, I got an interesting call. Listener said he really respected my ministry, but then said I was in complete denial about Israel and the Palestinians. It's a very, very interesting call. You'll enjoy listening to it. And in the call, I made reference to a TV show in Israel where someone refused to serve an Arab, a Palestinian. It was all a show to see how the Israelis reacted. This is even more interesting than the call. Take a look. 866-34-TRUTH. Let's go to John in Cheltenham, Pennsylvania. Thanks for calling the Line of Fire. Yeah, sir, I think you have a wonderful show. I'm a fundamentalist Christian. I just have an extremely high regard for you, but I am a little bit confused as to some of the things you say. I had studied the situation there in Palestine and Israel, and back in 1948, as I understand it, something like 750,000 Palestinians were driven from their homes, and there were actual massacres, and a day later, there'd be jeeps with loudspeakers saying, you better get out of here, otherwise the same thing's going to happen to you. Actually, that's completely bogus. Where'd you get that? It is not. And ever since then... Wait, John, hang on. I'm going to give you an opportunity to speak on the other side of the break. Here's the fact. For months, the Israelis were handing out pamphlets saying to the Arabs living there, stay, you're our neighbors. Documented. The Israeli leaders on record, Golda Meir early on speaking, but David Ben-Gurion saying, please, you're neighbors, we can build a land together. The Arab leaders saying, get out of the land because the canon cannot distinguish between a Jew and an Arab. We will drive the Jews into the sea, get out of here, and then we will take the land and you can come back. 800,000 Jews were expelled by the surrounding Muslim lands, and Israel in its infancy took them in and assimilated them. About 600,000 Arabs fled, most by their own choice and most at the behest of Arab leadership. And the surrounding nations said, we will not incorporate you. We got a 2-minute break. We'll come back to you, John. Look up Resolution 1457. Right before the break, John said that there were 800,000 Palestinians or Arabs that were expelled by the Jews, that there were massacres, and that Jewish jeeps after the massacres went through saying, you get out of here or this is what's going to happen to you. And I claim that is a bogus representation of history. There may have been some atrocities committed in the midst of war, but the vast bulk were the opposite, Arab nations attacking the infant state of Israel. And just 2 quotes. Haj Amin al-Husseini, who was the Grand Mufti of Jerusalem and a friend of Adolf Hitler, 1936. There is no place in Palestine for 2 races. The Jews left Palestine 2,000 years ago. Let them go to other parts of the world where there are wide vacant places. That's what he said. Jews, get out. David Ben-Gurion, 1937. We do not wish and we do not need to expel Arabs and take their place. All our aspiration is built on the assumption, proven throughout all our activity in the land of Israel, that there is enough room in the country for ourselves and the Arabs. That was the Jewish sentiment. The Arab sentiment was drive the Jews into the sea. So, John, I have a question for you. Were you able to look up Resolution 1457? No, because I'm on business today and I'm in my car and on a cell phone. And respectfully, if I could please speak, I was going to say that I understand what you're saying, but there is a different perspective, and I would suggest that you and your listeners perhaps look at Jimmy Carter's book, Israel, an Apartheid State, which shares a completely different perspective. I would like to suggest that the real truth is somewhere in between. And what concerns me about you, sir, is that you seem to be in complete denial of what travesties the Palestinians have suffered. Now, all right, well, John, hang on. Let's start here. I want you to tell me, John, since you're claiming I'm in complete denial, and of course, former President Carter's book was tremendously panned by academics and by many leaders around the world. It's a horrific book with a horrific title, and charges of apartheid are completely bogus. So just a question for you. Who has more freedoms right now? Arabs living in the land of Israel as under Jewish control,
or Arabs living under the Palestinian Authority or under Hamas? Who has more freedoms and liberties? I have a question for you. Answer my question, John. Answer my question. I'm happy to respond to you, but you accuse me of being in denial. You don't even know what Resolution 1457 is, passed by the Arab League in 1959, which states, quote, the Arab countries will not grant citizenship to applicants of Palestinian origin in order to prevent their assimilation into the host countries. You cannot. They're telling the refugees, they're telling those displaced, you do not have a home to go to. We're going to keep you as refugees. I've studied this carefully for many years, John, and have many friends in the land working day and night with Palestinians, with Arabs, for reconciliation, for oneness in Jesus. And I'd be the first to address issues on Israel's side. But I asked you a simple, can you answer my question? Who has more freedoms? Who has more freedoms? The Arabs living in Israel under Jewish governance or the Arabs living under the Palestinian Authority and Hamas? The Arabs living in Israel under Jewish authority are suffering terrible oppression. That's my answer to your question. All right, so you're in denial, John. John, you're in complete denial, sir. You're in 100% denial. John, explain to me. Tell me about the oppression that the Arabs living under Jewish governance are suffering. Please tell me. They can't vote. They can't marry a Jew. What are you talking about? They can't vote. Of course, they can vote. 10% of the Israeli parliament is Arab. There's an there's an Arab on the Israeli Supreme Court. Of course they can vote. Why is it that the indigenous Jews are considered... And of course they can marry a Jew. Where are you getting this from? Indigenous Jews considered second-class citizens. I don't, with all respect, I don't know what planet this is coming from. Israeli Arabs vote. About 10% of the Israeli parliament is made up of Arabs, okay? And it would be higher if they voted as a bloc, but many of them will vote for different Jewish parties as well. That's number one. Number two, people intermarry all the time in Israel. Number three, anyone. Well, I've had pro-Palestinian people on the air with me, and they all recognize that Arabs living in the state of Israel have far, far, far more liberties than Arabs living under Palestinian Authority or under Hamas. So if you're willing to be educated with truth and facts, if you are, then keep listening. There are thousands of rockets trained at Israel at any given moment from the surrounding nations. That's reality. Israelis would love to have peace and work in harmony. And there was actually a reality TV show, not a reality TV show, one of these candid camera kind of things, where they checked this out in different parts of Israel, where an Arab would go into a coffee shop, and the Arab would go in the coffee shop, and there in the coffee shop, and it was an actor saying, you know, I'd like a cup of coffee, or just go into a convenience store at a gas station, like a cup of coffee. And the owner there, or the proprietor behind the counter, would say, we don't serve Arabs here. And they wanted to see the reaction. And, you know, you've got a Muslim woman in a burqa, you know, got all these things. And you have the Israelis in there saying, what? What are you talking about? I'll buy the coffee. You give me the coffee. I'll buy then I'm not going to shop here anymore. They're all outraged that they would dare mistreat an Arab civilian like that. Is it perfect? No, absolutely not. Are there issues on all sides to address? Absolutely. That being said, you better believe our caller John had things so terribly skewed. If he at least had some facts right, we could have had some fruitful interaction about needs to be addressed. ערב טוב. הדילמות שנציג בפניכם הערב מתמקדות בתופעה המכוערת, הגזענות. תארו לעצמכם שאתם בחנות ומול עיניכם המוכר מגרש קונים ערבים וטוען שהוא לא מוכר לערבים. לא מוכר פה לערבים. סליחה? מה
תעשו כשמול העיניים שלכם משפילים אדם רק בשל מוצאו האתיופי? זה לא בסדר שמביאים אחד כמוהו שייקח דם. אם אני אקח ממך דם, מה יקרה? בכל זאת אתם אוכלוסייה קצת מסוכנת עם כל מה שקורה באפריקה וזה. ביחד ננסה לברר באיזו חברה אנחנו חיים, לאן אנחנו נוטים יותר, לגזענות או לסובלנות. שבע בבוקר אנחנו בחולון, ולתוך המקום הזה הכנסנו סיטואציה מוסרית אמיתית. שחקן ערבי ייכנס לחנות ויבקש פשוט לקנות כוס קפה. מאחורי הדלפק יעמוד המוכר, גם הוא שחקן, אשר יכריז בלי בושה ולעיני כל שהוא לא מוכר לערבים. סליחה, לא מוכרים פה לערבים בחנות הזאת. לא מוכרים פה לערבים. איך יגיבו הקונים האחרים שאינם יודעים דבר? האם יסכימו עם המוכר? האם יצאו להגנת הערבי, או אולי פשוט יבחרו להתעלם? המבחן כאן הוא אמיתי לגמרי, כי הגיבורים, אתם, לא יודעים על קיומן של המצלמות. זה לא טלוויזיה, זה החיים. אפשר לקבל נקור? סליחה, לא מוכרים פה לערבים. סליחה? מה סליחה? מה זה לא מוכר לערבים? לא מוכר לערבים. לא מוכר לערבים. זה אפליה הזאת אבל. זה לא בני אדם? תקל איך נראה. איך נראה? תביא נראה. מה יש לך עוד? הלו? מה קרה? מה זה איך נראה? לא מוכר פה לערבים. אבל מה אתה מזורק מילים כאלה? מה זאת אומרת מזורק מילים כאלה? איך היא נראית? מה איך היא נראית? בן אדם! תמוך בדיוק! תעשה לי קפה, אני אביא לה. מי לימד אותך לדבר ככה? זה הקר לקפה שלך. תודה רבה, לא רוצים לשתות קפה פה. לא רוצים. אל תחי, גם אנחנו לא רוצים לשתות במקום הזה. אני לא נחזור לכאן גם. נחזור! היום זה שלום. אפשר בבקשה לקבל הפוך? לא, אני לא מוכר פה לערבים. סליחה? אני לא מוכר לערבים, גברתי. לא, אל תגיד את המילה הזאת. למה? נכון שמגיע לי? אני נולדתי עם ערבים, חיי. זה פוליטיקה, זה לא... תודה רבה. ואני מבקשת הפוך. אני אומר לך תן לי הפוך, אני רוצה שתצאי החוצה, בסדר? תן לי הפוך, אני משלם. לא עובד עליי הטריק הזה. זה באמת טריק, אבל... שלום איש יקר. איפה נולדת? במצרים. כן, ואימי היו לו בעיות. כן. והייתי צריך כמו כולם לנוק. אז השכנה הניקה אותי. המינקת הייתה ערבייה? קראו לה פתחיה. כן? וגדלתי אצלה פה קצת. שכנים, אבל היא נתנה, כי אמא שלה היה לה הרבה בעיות, גם בלידה, גם בזה. אנחנו כאן סופרים כל אחד שנכנס, ובסוף היום נדע בדיוק האם יש יותר שהתערבו ועזרו, או שהרוב בחרו להתעלם ולא להתעמת עם הגזענות של המוכר. אני ממתין לי בסבלנות בצד האופטימי. סליחה, אפשר לקבל הפוך? לא מוכרים פה לערבים. למה? אתה לא חושב שמגיע לי לקבל הפוך? מה זה? בחייך? מה? אתה עושה דבר מאוד לא יפה מבחינת המדינה שלנו. אנחנו מתגאים בליברליות ובחופש אזרחית ישראל. כן, אבל תסתכל איך היא מתלבשת. מה זה מתלבשת? והחרדים לא מתלבשים, הם האזרחים, מגיע להם הכל. זה לא יפה. אתה יכול לאהוב אותה, אני לא אוהב חרדים, אבל הם בני אדם ומגיע להם כל עוד שהם אזרחים. אני בן אדם לפי זהות שלו? מה איתך? אז מה? מה? אני מבקש, אל תעשה את זה, לא נעשה שם רע לתחנה, אני לא רוצה לכתוב לעיתון. אני כל כך אוהב אותך בן אדם, אבל היום לכתוב לעיתון זה כמו לשגר אותו כאן צריך מעשה. נראה לי שהגברת סוגרת משהו עם רני. כן. בבקשה. גברתי, אל תסגרי לי עסקאות מאחורי הגב, אני לא מוכר לערבים, הכי פשוט, הכי ישר. למה את אומרת? מה לא ברור פה, לא מבין. זה לא אצלי לעשות דבר כזה, זה ממש מעליב.
מה אני אגיד לך? שהם עושים את הפיגועים. זה לא היא. מאיפה אני יודע? תקני איך לבושה. קודם כל זה לא יפה, זה מעליב. בוא נתחיל מזה. אחי, אם אתה שואל, ערבי, אף אחד לא יסכים איתך. ערבי ויהודי זה היינו נוח, זה אותו דבר. כמו שערבי לא רוצה שתעליב אותו. אנחנו יכולים להסכים לדבר כזה. אנחנו בקטע של השלום, לא של הכסח. אבל איזה פוליטים אצלנו? לא כולם אותו דבר. אתה גם עושה? תראה, אני בתור מורה בישראל בכלל לא יכולה לקבל את ההתנהגות הזאת שלך. היא מעליבה אותי. כי היא לא עשתה לי כלום. אני רוצה לחנך את הילדים לסובלנות וסבלנות. איך אני יכולה... איך? לא יכולתי להכיל את זה שפגעו בכבוד הבחורה. לא יכולתי לזה. פלורליזם, דמוקרטיה, סבלנות וסבלנות. זה המקום שממנו נובע. השעות חולפות, עוד ועוד אנשים עדים לסיטואציה והדעות תמכור לי. עדיין חלוקות. למה? אבל אני לא ערבייה, אז תמכור לי. אבל על זה... למרות שגם אני חצי עיראקית, אז אתה יכול לפרש את זה כערבייה, ותמכור. אותי לא מוכר פה לערבים. מה זאת אומרת? אתה לא מוכר לערבים. הכי פשוט, לא מוכר לערבים. סליחה? מה את רוצה, גברתי? את לא חושבת שאני צריכה גם לקבל הפוך? מה כאילו זה? את לא חושבת? משנה מה אני חושבת? גם אם אני חושבת, הוא זה שנותן לה. אבל בטח שזה חשוב, מה... לא, אבל גם שלי, מה הקטע? מה זאת אומרת? מה את שואלת אותה בכלל? זה עסק שלי, ואני לא מוכר לערבים. אבל מה זה קשור אם אני ערבייה או לא? אני בן אדם, נולדתי פה בארץ, מגיע לי לקבל הפוך. אבל תראי לבושה. אבל יש אנשים שלובשים ככה, ויש אנשים שלא לובשים ככה. תגידי לי דוגלי, הכי דוגלי מה שאת חושבת. אתה רוצה לדעת דוגלי מה אני חושבת? כן. באמת. אבל לא נעים לי. למה? כי אם אתה שאלת אותי מה אני חושבת, אז זה מה שאני חושבת. שיהיה שנה טובה, חג שמח. גם לך. יו, כולי צמרמורות. בשביל רגעים כאלה אנחנו פה. פשוט איך הוא אמר את זה, זה אכזרי לעשות את זה פשוט לאנשים. למה פרצו לך הדמעות? כי זה היה אכזרי לעשות דבר כזה, זה לא חיפי לעשות דבר כזה. זה לא חוקי מה שרציתי לעשות. מה זה להרוג בן אדם? מה זה הדבר הזה? זה לא... היא רוצה להגיד לך תודה. אני כמעט חיבקתי אותה בפנים, פשוט לא היה לי נעים... תודה. רגשת אותי מאוד. צועדת. כן, זה היה... תודה רבה לך. תודה רבה.